ডাভোসে আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান সহ শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক প্রধান উপদেষ্টার। বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান। বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের অস্তিত্বহীন 16 প্রতিষ্ঠানের ঋণ 12,000 কোটি টাকা, জানালেন শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা। বিএনপি মহাসচিবের নিরপেক্ষ সরকারের দাবি আরেকটা 1/11 ইঙ্গিত বহন করে। 1/11 বন্দোবস্ত থেকেই আওয়ামী ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটেছিল, ফেসবুকে তথ্য সম্প্রচার উপদেষ্টা মোহাম্মদ নাহিদ ইসলাম। পিলখানা হত্যাকাণ্ডের বিস্ফোরক মামলায় দীর্ঘ 16 বছর পর কাশিমপুর ও কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্ত হলেন আরো 178 বিডিআর সদস্য। অনেকদিন চাকরি করে আমার মায়ের জীবন থেকে 16টা বছর নষ্ট হয়ে গেছে। হয়তো ওর জীবনে অনেক কিছু দিতে পারবো, কিন্তু এই 16টা বছর কখনোই দিতে পারবো না। আমার ভাই অপরাধ করেনি, আমরা বারবার বলেছি আমার ভাই এগুলা এই হত্যা এই বিদ্রোহের সাথে আমার ভাই জড়িত ছিল না। আমরা বারবার বলেছি, কিন্তু আমাদের কোনো কথা শোনা হয়নি। বাংলা একাডেমিতে সাহিত্য পুরস্কার 2024 ঘোষণা। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছেন প্রথিতযশা লেখক সলিমুল্লাহ খান সহ 10 বিশিষ্টজন। যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো সীমান্তে আরো 1,500 সৈন্য পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধ না করলে মস্কোর ওপর নিষেধাজ্ঞা দেবে ওয়াশিংটন, ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি। এবং চট্টগ্রামে বিপিএল ক্রিকেটে দিনের প্রথম ম্যাচে রংপুর রাইডার্সকে 24 রানে হারিয়েছে দুর্বার রাজশাহী। আসসালামু আলাইকুম, আমন্ত্রণ রাত 8টার সংবাদে। আপনাদের সাথে আছি আমি রিশান মাহমুদ। এতক্ষণ দেখছিলেন শিরোনামগুলো, এবারে বিস্তারিত। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে আরও বেশি বিনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন বড় আকারের বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত। এখানে বিনিয়োগের সহজ প্রক্রিয়া এবং উন্নত বিনিয়োগ পরিবেশ রয়েছে। আজ ডাভোসে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এসব কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টা। ডাভোস থেকে বিটিভি নিউজের বিশেষ প্রতিনিধি খোরশেদ আলমের পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্রে বিস্তারিত মোহাম্মদ শামসুল আলমের প্রতিবেদনে। দর্শক, রিপোর্টটি প্রক্রিয়াধীন আছে, আমরা হাতে এসে পৌঁছলে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। দর্শক, ডাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সম্মেলনে সাইড লাইনে এ কনভারসেশন উইথ মোহাম্মদ ইউনূস শীর্ষক ইভেন্টে বক্তব্য রাখছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনূস। আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যে। As fast as possible in the world. So such the history that he has Mohammed Yunus has influenced certainly the lives of millions of people, but we are talking today not in his capacity as social entrepreneur, but as the chief advisor to the government of Bangladesh. And it's only 5.5 months ago that we have seen the appeal, and Dr. Yunus is now confronted with the formidable task to transform a, how should we call it, despotian country into a democracy, to bring to the country inclusion and so on. It's a deeply reformative process. But let's hear from you. What is the challenge to transform a country which has lived for so many years under a kind of dictatorship, now to bring it up to the values you cherish for the future of the country? Well, thank you very much, Klaus. While you're listening to Klaus, you realize how deep a friend he is, because as a friend, he can exaggerate about me. So his extent of exaggeration tells you how deeply our friendship goes. And I'm very happy that I met him years back. At that time, people didn't pay any attention what I do.
And somehow he liked the idea. And Davos is not supposed to be my place. I thought I'm somewhere outside of the purview of the discussions that take place in Davos. But he extended his attention to me and invited me to be here to speak in the sessions. And the idea of social entrepreneurship came. He liked the idea. He created the foundation. And Hilde was the chair. I was in the board. Excited about it, that can get attention from Davos, from the World Economic Forum. And that word became known to the world. As a result, the notion, the concept, and the actions became something that you talk about and something that you want to get involved with. And that's got the Nobel Prize. He got the Nobel Prize. Thank you. So that the relationship came not because any personal acquaintance with each other, just the liking of the ideas and the actions that I'm representing, and that brings in the kind of mainstream discussion point, and people became interested in our work. While I'm still doing that, something happened in Bangladesh that I got involved with. Not that I was in any way planning or any way kind of ready for such thing, but circumstances led it that way. There is a student demonstration going on in Bangladesh in July this year. Basically, issue was a very simple issue. They are looking for job opportunities, equal opportunities for jobs, no kind of reservations for some category of people and others. That was the theme for their demonstration. But it's escalated into a situation where it's a confrontation between the government and the students became very sharp, and government started shooting at the young people. That changed the whole thing. And students took it as a challenge that they want to stand up against. They offered themselves in front of the guns, took bullets, and they will not still leave the demonstration, will not leave the street. That's when it became unstoppable. Young people leaving home in the morning, going to the demonstration, started saying goodbye to each other, that we may not come back. That's the kind of situation that emerged. They're going to the battlefield. Both of them may not come back, one of them may not come back, and each one instructing what they should do to each other, family. And when the shooting goes on, the students don't leave the street. Simply, who were shot, they fall, and the rest come forward. And it went on for several days. And then they declared that this government must go. We cannot deal with this government anymore, tolerate this government anymore. It's kind of a tidal wave of people and students coming from all directions to this Dhaka city. While these demonstrations were going on, another interesting thing happening. You have walls around the streets as you go around. Suddenly the spark came, the students start painting things on the walls. The whole Dhaka city filled with all the street arts all over the city, expressing their desire, their expressions and their ambitions and their dreams. Most interesting part of the whole thing, there was no planning. Nobody was planning anything. It's spontaneous of extreme form. There's no leadership. Usually when you have a student movement or any movement, there's a leader, there's a sub-leader, they have an instruction. There are no instructions. On the day when one of them got shot, and it was all over the television, that being shot, and he's falling, and his friends holding him, the whole country changed completely. Now this time it's not only the
young people coming forward. Their parents started coming because they cannot stop their young people inside the home. They're going, so since they cannot stop, the parents started going with them. So it became a people's movement, joining with everybody. So hundreds of thousands of people moving into the direction of the residence of the Prime Minister. Everybody came to the conclusion it would be impossible to save her unless she has been lifted and sent someplace else. And that's what happened on 5th of August. It's a unique experience. That's why I was trying to give you a little explanation. You hear about revolutions, you hear about uprisings, rebellions. This doesn't fit into any one of them. It's a very unique way it happened. And the uniqueness comes from the way young people responded to a situation that was happening in Bangladesh. Defying the government, which could not be brought down by any means because the election didn't work. We had 3 elections in this 15 years of the regime that ruled the country. All fake elections. Nobody voted. But she got elected herself as they wish. So it's a single person regime which commanded everything. And that's what made all the people and the students furious. And spontaneously they responded to the situation. When the Prime Minister fled, government fell, they don't know what to do with it. They had no plan. What do you do? So they are kind of wondering what this should be the next. Everybody said, we need a government. So how do we do the government? So they are looking forward to each other, but how do we do a government? So one of the ideas that I should be invited, I was not in the country at that time. I was in Paris, involved with the Paris Olympic, because another of my pet subjects, social business. Yeah. I was designing Paris Olympic as a social business. It's called Social Olympic. So lots of ingredients of ideas that I had integrated into that Olympic. So I was very busy with that, seeing how it resulted after months of planning. I was in Paris. Somebody called me up from home, and I was watching the development in Bangladesh and feeling very strongly about what is happening. So they invited me to come and form a government. What is that? No. So my first response was, no, sorry, thank you. But they will not give up. And finally, I said, take time, find it, see people around. I'm sure you'll have lots of options for you. And we agreed on 24 hours, next 24 hours that they will try, but if they can't find, they will come back to me. They called me back again 24 hours later. No, we didn't find any options, so you are the one. So that's how I got involved with it. That's why I'm here. So I thought I'll give you the background why I'm here, why I did. So you came into government, and normally when you have a new government, there's an elaborated governmental plan, but what you are doing is mainly based on 3 visions, because you want to achieve a situation where you can have elections, and the 3 visions are zero poverty, zero unemployment, and zero net carbon emissions. How can you, there are now big expectations. What are the key success factors to make sure that the people do not turn away because they feel disappointed? How do you keep this motivation alive to form in Bangladesh a new inclusive democratic system? Let me clarify a little bit. What you said about the 3 zeros, that's me as a person. And that's what I devoted my life trying to
encourage people to think in those terms and see the logic behind it and see action. It kind of encourages you into action to make it happen, a world of 3 zeros. Because I was always insisting the civilization that we have right now around us, that we created, we feel very proud of it, fantastic thing that human beings have done, created a civilization which transformed the world. And my way of responding to that, I said, this is a wrong civilization. It's a self-destructive civilization. This civilization will destroy us. We have no escape route from this one. So that's where I belong. That's what I try to bring in. That's where the 3-0 fits in. But when I am invited to run a government, I'm not peddling these 3 zeros into the government. I was trying to see immediately, next hour, what we have to do. Because suddenly a new government emerges after so much killings. The law and order situation became very critical. So how to restore law and order? This is the first thing to do. It's the immediate thing to do. And next thing you do, build up the economy again. Let the economic machine run, because this whole thing stopped. And when you try to start the machine, the economic machine, you say that machine is completely destroyed. Because this is economy which is plundered away. Immediately after that, I tried to appoint a committee to prepare a white paper. So there was stock taking, what we got, what we left, to understand what we inherited from the previous government. And amazing results came later on when the final report came out. The amount of money laundered away from the country. From the banking system, the total amount they've estimated, calculated, it's about $17 billion from the banking system, just laundered away. Very simple thing, very easy way. I think this should be recorded someplace, studied how governments can do that kind of plundering, highway robbery, sitting in the government, running the machine, and still claiming to be a civilized society. The simple way they did it, under the gunpoint, you let the board of the bank resign, and government or a person like the head of the government, Hasina, she puts her own people in the board and let her friends and relatives take away as much money as they want by giving them loans. On paper, it's a loan. Actually, these loans will never expected to be paid back. So you are literally robbing the whole bank. And that's how the money has been plundered. And if you look at the whole economy, the estimate came $16 billion per year over 15 years. Per year, $16 billion has been shifted away by over-invoicing, under-invoicing, and by illegal channels take the money away. So you have an economy, as I was trying to describe, it's like suddenly you have a tornado, everything goes berserk, and you start wondering how do you start all over again. So the economy that we inherited was a kind of after that tornado of the economy. How do you start that? So that became our immediate thing, how to put order in the economy. Our economy, first mainstay is our garment industry, the ready-made garment. USA is the main buyer, whole Europe buys, but our number one buyer is USA. So we want to make sure industry keep functioning. So how do you do that in a situation? So our aim is to make sure that our exports, our businesses started taking place and so on. So how to restore the banking system, how to restore foreign exchange, how to restore the reserves, all these issues immediately engulfed into that. And luckily for us, in all things happening, tremendous amount of support from the people because of the terrible things that they experienced before.
Many people disappeared, just not the shot the people, young people on the street. Throughout the 15 or 16 years of their rule, millions of people were put in jail. And I was one of them, waiting to be in jail. While I was in Paris, my friends and my family from Bangladesh saying, don't come back, the situation is bad. As soon as you come, you'll be in jail. So stay there. So that's the instruction I'm getting. While I'm coming here, I was appearing in courts. I have 190 cases against me. You can hardly move in it because some cases I have to appear in some courts. So this is a thing for me. And similar to me, millions of people were in jail on unspecified allegations against them, particularly if you belong to any political party which is against the regime, you have no escape route. So that's a kind of environment. You have to free those people who are in jail, how to do that, because there are cases, judicial system has to work. So those became our first priority to make that happen. Our main support is support coming from all directions from within the country. And we saw enormous amount of support internationally. Everywhere we went, there's an outpour of support for the people of Bangladesh and the uprising of the students, how to rebuild. The students were saying, we will have to build a new Bangladesh. They don't have to see anything connected with the old Bangladesh. So that's a big task for us. How do you define that new Bangladesh? How do you start that new Bangladesh? And we are committed to create that new Bangladesh. So case by case, you have to restore discipline of the government and the restoration of the bureaucracy, which was serving the previous government. So suddenly they are asked to do something different, which they never had experience of following the rules and procedures. They get an order, they carry it out. That's all they do. An order comes from one single source. So this has become our main issue right now, at that time. And if I understand, the way you are doing it is you have created commissions. Yes. I think quite a number of those. And those commissions, I think it's important to highlight, are composed as much as possible in a multi-stakeholder way, so that the whole population is integrated in designing the new Bangladesh. Could you tell us a little bit more about those commissions and how it functions? The demands from the movement came that we don't want to go back to the old Bangladesh, so we have to build a new Bangladesh. So how do you do that? Where do you begin? Everything collapsed. So one first decision we took on every single item, we'll create a commission, reform commission. So you have a reform commission for constitution. They say we don't need that old constitution. We build a new constitution. So how do you start? Where do you start to build a new constitution? So we had the reform of the constitution. Then we have the election procedure. You have election without vote. We don't want to go back to that kind of tradition of election having no votes, nobody to vote. With the 16 years of time that the old regime was running the country, we had 3 elections, no vote. And then the young people are coming at the voting age. For the first time they become voters. Every year they're becoming voters. All these young people who became voters over these 16 years didn't have a chance to vote for the first time in their life. Older generation, probably in some past years, they have voted. But this, very unfortunate for this young generation, which is a very different young generation. Young generation, very integrated, very connected with the whole world. Had no experience of that. So we want to undo that, how to create a mechanism so that everybody can vote freely, fairly, so that no interruptions, no threat to anybody to cast their vote freely. So that was a commission. Judiciary became a weapon in the hands of the government. They punish you, they hang you, not only punish you, they hang you. And many people were hanged during that period in the name of the justice.
It's a fake justice. It was decided she should be hanged. She was hanged. Many people disappeared. Thousands of people disappeared. People don't know where they are. When the uprising came, we're looking forward to see where they went. Some we found in a little space, lived for 7 years, 8 years, 10 years. No, they don't know whether it's a day or night. It's a dark room. They're fed. They just touch the food. That's about they know. So wondering, what is the world look like now? So now we have a commission, the Disappearance Commission, to find out. We have cases of 3,000 such disappeared people. We have so far traced about 1,700 where they are. Many still could not be traced. What happened to them? So there are 15 such judiciary and administrations and so on. So 15 commissions to recommend us how to start. The commission reports are coming, so that time has come. What we intend to do all these commission reports to put together and start talking to the public and also the political parties. Which are the things that you accept to be implemented? Because this is a recommendation. Unless you accept, it cannot be implemented. So we now have a consensus commission to build a consensus around each piece of our work. Then on the basis of agreement of all parties, all civil society organizations, where they all agree on certain things, we'll prepare what we call July Charter. July is the month when uprising took place. It's a July Charter that we agreed on this. So on that basis of July Charter, we start taking action, including the election. What kind of election? Because unless we know what kind of election people want, we can't go into election. So we are waiting to hold the election, now that the election report is coming out. We have targeted end of this year, the election to take place, if we go in a short reform agenda, quick reform agenda. If people say, no, we need a longer list of agenda reform, then we need another 6 months. So now people have to decide in the process whether they will go to the short agenda or the long agenda. Long agenda will need middle of 2026, next year. Short agenda will have it at the end of this year, 2025. That's the election procedure. That's what we're looking for. It's we should also keep in mind the size of your country. I mean, to seize the enormous task. I think 170 million. 171 million. Yeah. People. Yeah. We're the 8th largest country in the world, population-wise. Yeah. So it's quite a sizable number. Most distinguishing feature is, it is a country, most densely populated country in the world. Yeah. You cannot go anywhere without touching anybody else. Yeah. As simple as that. And you have this large population. You have to eradicate poverty, provide the educational systems and so on. And at the same time, I think you are one of the countries most exposed to environmental changes and degradation, with flooding and long term. I mean, we have the year of the glacier this year, and nobody expects glaciers in Bangladesh, but you depend to a certain extent on the glaciers in the Himalaya. We unfortunately come to the end of this session, and I have to say we all have to be not only full of admiration, but full of support, because that's what you need. But my last question would be, if you take all those conclusions from your experience, from your life experience, what would be your advice to the world? I mean, what is, if you want to, what I said in my opening speech, if we want to base our future on a constructive optimism, what keeps you optimistic? Optimism is about the new generation, young people. Every time I meet the young generation, I get mesmerized.
by seeing the possibility of these young people. I wonder whether I was at the age of 20 or 21, whether I'll be demonstrating on the street and take bullets and say goodbye to each other and do that. Whether I'll have that ability to do that or sustain that kind of thing, and when the collapsing of the government finally happened, whether I'll say, let's form a government. These are the young people who took that decisions, and there's no central planning. They don't know each other. They just came from different institutions on the street. You don't know who the next person is. So that's the kind of power of this young generation. The way I try to express it by saying, it's a global statement I make. This is the most powerful generation in human history. That's the way I look at them. That's the way I feel. It gives me goosebumps looking at the power that the young generation has. Question is, will they be able to use this power? If they're not able to use this power, will there be an explosion? Shouldn't we learn something from Bangladesh? When these young generations say, enough is enough, nobody could stop them. Army said sorry, the army was asked to fire them. Army said sorry, these are our children, we can't fire. So they tried every single way. But students didn't move. They continued. It doesn't matter whether you fire, you kill. It's totally irrelevant. One police officer was heard on the television saying, I killed one and 10 come up. What do I do? Should I kill them all? And then others will come up. That's the situation. So I go back to that. The young generation of this age and time. They have the power comes to them not because they are super intelligent. They are the same kind of kids that we used to be. Power comes from the technology. That technology changed them. They are not Bangladeshi young people anymore. They are global young people. So that global young people, when they get connected on an issue, I don't think anybody can stop them. That's their power. We keep on ignoring them just like we did to other kids. It's not that. I was suggesting our voting age is 18. I said it should be 16. They're so mature. What makes it 18? Difference between 16 and 18. Who tells you that 16 doesn't understand as much as 18 does? So where do you mature and see things in your own way? So this is a challenge to the world. Are you allowing your young people to move up? And I keep telling, don't look at your old generation. We made many mistakes. If you follow us, you'll get into the same trap. Don't follow us. You have enough understanding and choices to make your own decisions. Make your decisions. So Bangladesh is just a spark coming to that. So Bangladesh should be studied. You know what, which bothers me? All these things happening, we're reading in the newspaper, we talk a little bit, stop there. We're not studying what happened in Bangladesh. Universities should be rushing there. What happened to the most powerful government of 16 years? Understand for a few minutes when these young people just got together. They didn't have a political philosophy. You'll be asking, are they leftist? Are they Islamist? Are they terrorist? It doesn't come into any category. You don't have a category for them. You see everybody there. All the citizens, all the young people of Bangladesh got together, irrespective of their age. A 12-year-old young person writing a letter which mother was crying and reading to the public after all this happened. I never get him back, she was saying. She wrote me this letter, Mom, you always protected me so that I don't go and join the protest march. And I was sitting at home and raging, very angry that I cannot go. Today, I'm going. I'm saying goodbye to you. I don't know whether I'll come back. If I don't come back, please forgive me. My friends are there.
They are brave friends. I'm a brave person too. He went out. His dead body came back in the evening. That's what made this movement. It's not just a demonstration or another thing. It's a complete qualitative change that is taking place inside our society, everywhere. Simply somewhere it's still lying low. Somewhere in Bangladesh suddenly found an opening, expressed itself. So that explosion will come. We can't stop it. So we have to understand this young generation and prepare that. And that's where in the past I've been saying that our education system is wrong, treating these young people as if they don't understand anything. They're smarter than any other generation because of the technology they have. They know what you'll be teaching them today. There's nothing surprising for them. So this young generation, they can expand their views and create their own world. And I said education system is wrong because they're preparing them to take a job. I said job-oriented education is finished. Job to them is nothing. I said this generation is a generation of entrepreneurs. They create their own world. They run. Even a housewife in Bangladesh didn't have much education. Now run businesses out of her home. She doesn't have much education, but her food is so good. So what she does, take orders from people. Chooses which one order she take to prepare food for her friends or friends of other families and deliver it and make money. She has 4 children of her own. That's it. They're just a family. Go to remote village, somebody is selling saris on the Facebook. She doesn't know that this kind of business that somebody is doing. She's just figured out she can sell these few saris and then expand. So these are the talent of these young people. Job doesn't fit them, but we are imposing it on them. So these are the mismatch that I keep bringing, and Bangladesh gives a very powerful case to show how it can be done, what to be done. So that should be studied and seen. What is happening, what is waiting for us. That's the most important thing for all of us to learn from experience that we have gone through. Thank you. Sir, Paulson. Thank you. Thank you. I don't have to make a conclusion. I think it was an exceptional half an hour with a visionary man and an exceptional man and an exceptional vision and mission. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. You've been great. Thank you. দর্শক, আপনারা সরাসরি দেখছিলেন ডাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সম্মেলনে সাইড লাইনে কনভারসেশন উইথ মোহাম্মদ ইউনুস শীর্ষক ইভেন্টে বক্তব্য রাখছিলেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে আরও বেশি বিনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশ এখন বড় আকারের বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত। এখানে বিনিয়োগের সহজ প্রক্রিয়া এবং উন্নত বিনিয়োগ পরিবেশ রয়েছে। আজ ডাভোসে বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় কয়েকটি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা প্রধানদের সঙ্গে বৈঠকে এসব কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টা। ডাভোস থেকে বিটিভি নিউজের বিশেষ প্রতিনিধি খোরশেদ আলমের পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্রে বিস্তারিত মোহাম্মদ শামসুল আলমের প্রতিবেদনে। ডাভোসে চলছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সম্মেলন। সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানগণ। সম্মেলনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস। বৃহস্পতিবারও নানা কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটান প্রধান উপদেষ্টা। এদিন স্থানীয় সময় সকালে প্রফেসর ইউনুস বৈঠক করেন ডিপি ওয়ার্ল্ডের প্রধান নির্বাহী সুলতান আহমেদ বিন সুলাইমের সঙ্গে। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ এখন বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ। ডিপি ওয়ার্ল্ডকে বিনিয়োগের আহ্বান জানান তিনি।
পরে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মূল কোম্পানি মেটা গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্সের প্রেসিডেন্ট স্যার নিক ক্লেক। এ সময় তারা মিস ইনফরমেশন ছড়ানো সহ নানা বিষয়ে কথা বলেন। বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক হয় যুক্তরাজ্য ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সেক্রেটারি জেনারেল আগনেস কালামার্ডের। বৈঠকে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ও রোহিঙ্গা ইস্যু সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন তারা। এছাড়া বৃহস্পতিবার ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সাইডলাইনে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে বৈঠক করেন এপি মলার মাইরক্সের চেয়ারম্যান রবার্ট মাইরক্স ওগলা। বৈঠকে বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশ, জুলাই গণ অভ্যুত্থান ও রোহিঙ্গা পরিস্থিতি সহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। শামসুল আলম, বিটিভি নিউজ। দর্শক, সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে আছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি খোরশেদ আলম। প্রধান উপদেষ্টার কর্মসূচি সম্পর্কে সর্বশেষ খবর জানাচ্ছেন তিনি। দর্শক, কারিগরি ত্রুটির কারণে আমরা আমাদের যে প্রতিনিধি ডাভোসে আছেন সহকর্মী খোরশেদ আলম, তার যেই সর্বশেষ পরিস্থিতি তিনি জানাচ্ছিলেন, আমরা কারিগরি ত্রুটির কারণে সেটি আপনাদেরকে জানাতে পারিনি। বেক্সিমকোতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের অস্তিত্ব নেই এমন 16টি কোম্পানির বিপরীতে 12,000 কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত ডক্টর শাখাওয়াত হোসেন। তিনি আজ বিকেলে সচিবালয়ে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রম এবং ব্যবসা পরিস্থিতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই কথা বলেন। জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত জাহাঙ্গীর আলম এই সময় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন এবং প্রধান উপদেষ্টার প্রতিরক্ষা এবং জাতীয় সংহতি বিষয়ক বিশেষ সহকারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত আব্দুল হাফিজ সহ বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রম এবং ব্যবসায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বেক্সিমকোর 3টি কারখানা বর্তমানে চালু আছে উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে মোট 32টি ফ্যাক্টরির মধ্যে 16টির কোনো অস্তিত্ব নেই। বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে অবস্থিত 32টি ফ্যাক্টরির বিপরীতে আবার নোট করেন 29,925 কোটি টাকা সহ বেক্সিমকো লিমিটেডের মোট ব্যাংক ঋণ আজকে প্রায় 40,000 কোটি টাকারও বেশি। এটা হয়তো আর কয়েকদিন পরে আমরা আরো এক্সাক্ট ফিগারটা দিতে পারবো। এর মধ্যে শুধুমাত্র জনতা ব্যাংকের পাওনা 23,285.42 কোটি টাকা, হাজার কোটি টাকা। ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ মালিকরা এই অর্থ কোথায় নিয়ে গেছেন এটা আমরা এখনো বলতে পারবো না, বাট এই টাকা মনে করা হয় যে দেশের মধ্যে নেই, থাকলে হয়তো আমরা জানতে পারতাম। বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে মোট 32টি ফ্যাক্টরির মধ্যে 16টি ফ্যাক্টরি কোনো অস্তিত্বই নেই। আমি জানি না আপনারা জানেন কিনা, যদি আমি যা বলছি সেটা ফ্যাক্ট চেক করবেন। 16টি ফ্যাক্টরির কোনো অস্তিত্ব নেই, কিন্তু উক্ত 16 কোম্পানির বিপরীতে 12,000 কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে। 12টি ফ্যাক্টরির ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক লে অফ করা হয়েছে, যা সরকারের কোনো সিদ্ধান্ত নয়। 3টি ফ্যাক্টরি বর্তমান চলমান রয়েছে। মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় জামাত নেতা এটিএম আজহারুল ইসলামের মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদনের শুনানি পিছিয়ে আগামী 20 ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য করেছেন আপিল বিভাগ। আজ প্রধান বিচারপতি ডক্টর সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে 4 বিচারপতির আপিল বেঞ্চে এই আদেশ দেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে 2014 সালের 30 ডিসেম্বর জামাতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আজহারকে মৃত্যুদণ্ড দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল 1। এর আগে এটিএম আজহারুল ইসলাম নিজেকে নির্দোষ দাবি করে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদন করেন।
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, জাতীয় নির্বাচন দ্রুত সম্পন্ন না হলে জনগণের প্রত্যাশা ভুলুণ্ঠিত হওয়ার সংশয় আছে। তিনি আজ জাতীয় প্রেস ক্লাবে শহীদ আসাদ পরিষদ আয়োজিত ৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের মহানায়ক স্বাধীনতার প্রতীক শহীদ আসাদের ৫৬তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন। শহীদ আসাদ পরিষদের সভাপতি ডক্টর মাহবুব উল্লাহর সভাপতিত্বে সভায় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমানুল্লাহ আমান, জহির উদ্দিন স্বপন, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, শহীদ আসাদ পরিষদের উপদেষ্টা ডক্টর আজিজুল্লাহ এম নুরুজ্জামান নূর বক্তব্য রাখেন। সাধারণ মানুষের ভোটের অধিকার, বাক স্বাধীনতার অধিকার ফেরাতে এবং অন্যায় এবং দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ন্যূনতম সংস্কার করে দ্রুত নির্বাচনের দাবি জানান বিএনপির মহাসচিব। এই ধরনের নির্বাচন যদি দ্রুত না হয়, সময় ক্ষেপণ করা হয়, তাহলে সেখানে অন্যান্য শক্তিগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে এবং তখন জনগণের যে চাহিদা, সেই চাহিদা থেকে তারা পুরোপুরিভাবেই বঞ্চিত হন। আমরা এই কথা বারবার বলতে চাই যে নির্বাচনে কে আসবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু জনগণের অধিকারটা প্রতিষ্ঠিত হবে, সেটার জন্য কিন্তু আমরা লড়াই করেছি দীর্ঘ ১৫ বছর। আমি তাই অনুরোধ করব, আমি প্রত্যাশা করব যে আমরা আশা করি যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তারা সেই নিরপেক্ষতা পালন করবেন এবং দেশে যে সংকট আছে সেই সংকট থেকে দেশকে মুক্ত করবার জন্য তারা কাজ করবেন। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নিরপেক্ষ সরকারের দাবি আরেকটা ১/১১ সরকার গঠনের ইঙ্গিত বহন করে বলে মন্তব্য করেছেন জুলাই আন্দোলনের ছাত্রনেতা, তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোহাম্মদ নাহিদ হোসেন। আজ বিকেলে নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে এই মন্তব্য করেন তিনি। এর আগে অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ নিয়ে বিবিসি বাংলার এক প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, যদি সরকার পূর্ণ নিরপেক্ষতা পালন করে তাহলেই তারা নির্বাচন কন্ডাক্ট করা পর্যন্ত থাকবেন, তা না হলে তো নিরপেক্ষ সরকারের প্রয়োজন হবে। বিএনপি মহাসচিবের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম লিখেছেন, বিএনপি মহাসচিবের নিরপেক্ষ সরকারের দাবি মূলত আরেকটা ১/১১ সরকার গঠনের ইঙ্গিত বহন করে। ১/১১ বন্দোবস্ত থেকেই আওয়ামী ফ্যাসিজমের উত্থান ঘটেছিল। বিএনপি মহাসচিবের বক্তব্যে সামনে আরেকটা ১/১১ সরকার, সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও নতজানু পররাষ্ট্রনীতির ধারাবাহিকতা এবং গুম খুন ও জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়ার আলামত রয়েছে। নাহিদ ইসলাম আরও লিখেন, ছাত্র এবং অভ্যুত্থানের নেতৃত্বকে মাইনাস করার পরিকল্পনা ৫ আগস্ট থেকেই শুরু হয়েছে। ৫ আগস্ট যখন ছাত্র জনতা রাজপথে লড়াই করছে, পুলিশের গুলি অব্যাহত রয়েছে, তখন আপোষকামী অনেক জাতীয় নেতৃবৃন্দ ক্যান্টনমেন্টে জনগণকে বাদ দিয়ে নতুন সরকার গঠনের পরিকল্পনায় ব্যস্ত ছিলেন। তথ্য উপদেষ্টা আরও বলেন, আমরা চেয়েছিলাম ফ্যাসিবাদ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এবং নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে একটা জাতীয় সরকার। জাতীয় সরকার হলে ছাত্রদের হয়তো সরকারে আসার প্রয়োজন হতো না। জাতীয় সরকার অনেকদিন স্থায়ী হবে এই বিবেচনায় বিএনপির জাতীয় সরকারে রাজি হয়নি, কিন্তু অভ্যুত্থানের পরেই দেশে জাতীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি ছিল। অথচ বিএনপি জাতীয় সরকারের কথা বলছে সামনের নির্বাচনের পরে। নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, এই সরকার জাতীয় সরকার না হলেও সরকারের আন্দোলনের সব পক্ষেরই অংশীদারিত্ব রয়েছে এবং সব পক্ষই নানা সুবিধা ভোগ করছে। পিলখানায় বিডিআর হত্যাকাণ্ডের দায়ের হওয়া বিস্ফোরক আইনের মামলায় জামিন পাওয়া আরও ১৭৮ বিডিআর সদস্য মুক্ত হলেন আজ। এর আগে কেরানীগঞ্জ এবং কাশিমপুর কারাগারে এই মামলায় আসামিদের জামিননামা পাঠানো হয়। তারই ধারাবাহিকতায় কারামুক্ত হয়ে আজ ঘরে ফিরেছেন তারা। তাদের বরণ করে নিতে সকাল থেকেই কারা ফটকের সামনে ভিড় জমান পরিবারের সদস্যরা। এ সময় পিলখানা হত্যাকাণ্ডের কুশীলবদের উপযুক্ত বিচারের দাবি করেন জামিনে মুক্তি পাওয়া বিডিআর সদস্যরা। আরও জানাচ্ছেন সীমা শারমিন। ফুল নিয়ে দীর্ঘ অপেক্ষায় স্বজনরা। কেরানীগঞ্জ ও কাশিমপুর কারাগারের কারা ফটকের সামনে অধীর আগ্রহে বসে আছেন। দীর্ঘ ১৬ বছর পর ঘরে ফিরবে কারো বাবা, কারো স্বামী কিংবা কারো সন্তান। স্বজনদের ভিড়ে ভারী হয়ে ওঠে কারা প্রাঙ্গণ। আমার ভাই মাত্র ১৯ দিন চাকরি করছে, তো ১৯ দিন চাকরি করে আমার ভাইয়ের জীবন থেকে ১৬টা বছর নষ্ট। হয়তো ওর জীবনে অনেক
কিছু দিতে পারবো, কিন্তু এই 16টা বছর কখনোই দিতে পারবো না। আমার ভাই অপরাধ করেনি, আমরা বারবার বলেছি আমার ভাই এগুলা এই হত্যা এই বিদ্রোহের সাথে আমার ভাই জড়িত ছিল না। আমরা বারবার বলেছি, কিন্তু আমাদের কোনো কথা শোনা হয়নি। আমরা বারবার বলেছি যে আমার ভাই এই কাজে ছিল না, আমার ভাই অসুস্থ ছিল। আমরা বারবার বলেছি, কিন্তু আমাদের কথা কেউ শুনে নাই। বাবা থেকেও না থাকার মতো অনেক কষ্ট, অনেকে বাবার আদর পায়, আমি পাইনি। খুব কষ্ট করে বাচ্চাগুলোকে মানুষ করতেছি। এখন 16 বছরের পর আমরা এখানে আজকে সাক্ষী দেখা হবে সামনাসামনি। দেশের ভিতরে থেকে বাবার কষ্ট অনুভব করছে, মানুষ তো বিদেশে গেল অত কষ্ট পায় না। প্রতিটা ছেলে মেয়ে তার পড়াশোনার লাইফে বা কর্মজীবনে সবটাতেই বাবার সাপোর্ট লাগে, কিন্তু ওরা ছোটবেলা থেকে তাদের বাবার সাপোর্ট পায়নি। পিলখানা ট্র্যাজেডির ঘটনায় বিস্ফোরক আইনে করা মামলায় আজ কারামুক্ত হয়ে ঘরে ফিরলেন আরও 178 জন। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন কারামুক্ত হয়ে স্বজনদের কাছে ফিরেছেন। পিলখানার এ হত্যাকাণ্ডে কুশীলবদের বিচারের দাবি জানিয়েছেন মুক্তিপ্রাপ্ত বিডিআর সদস্যরা। ছেলে মেয়ে বউ বাচ্চা পাইছি, খুব আনন্দ লাগতেছে। 16 বছর যে কি কষ্টে হয়েছে আমরাই জানি। এর আগে গত 20 জানুয়ারি বিডিআর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা বিস্ফোরক মামলায় জামিন পেয়েছেন হত্যা মামলায় খালাসপ্রাপ্ত ও যাদের বিরুদ্ধে কোনো আপিল হয়নি এমন 2 শতাধিক আসামি। কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতর ঢাকার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল 1-এর বিচারক মোহাম্মদ ইব্রাহিম মিয়ার অস্থায়ী আদালত তাদের জামিন দেন। সীমা শারমিন, বিটিভি নিউজ। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে কৃষকদের উপর হামলা, অসহায় কৃষকদের ফসল কেটে নিয়ে যাওয়া এবং চট্টগ্রাম অঞ্চল নিয়ে ভারতীয় ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে আজ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সার্বভৌমত্ব সুরক্ষা পরিষদের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সার্বভৌমত্ব সুরক্ষা পরিষদের প্রধান সমন্বয়ক মোহাম্মদ মুস্তাফা আল ইয়াহিয়ার সভাপতিত্বে সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আমশা আমিন, সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসেন, যুক্ত ফোরামের প্রধান সমন্বয়ক চাষি মামুন, সাবেক সচিব KMH নজরুল ইসলাম, ডক্টর জকরিয়া বক্তব্য রাখেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী BSF এর আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন লঙ্ঘনে তীব্র নিন্দা জানান বক্তারা। তারা বলেন, ভারতীয় মিডিয়ার মাধ্যমে চট্টগ্রাম অঞ্চল নিয়ে বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করা হচ্ছে, ছড়ানো হচ্ছে প্রতিহিংসা। বক্তারা বলেন, তারা সীমান্তে শান্তি চান, কোনো রূপে অশান্তি চান না। দিল্লির আগ্রাসন বাংলাদেশের মানুষ আর সহ্য করবে না। দিল্লির প্রতিটি অন্যায়ের জবাব দিতে প্রস্তুত থাকতেও দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান তারা। বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার 2024 ঘোষণা করা হয়েছে। এবছর বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছেন প্রথিতযশা লেখক ও চিন্তক সলিমুল্লাহ খান, কথাসাহিত্যিক সেলিম মোর্শেদ সহ 10 বিশিষ্টজন। আজ বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর 21শে বইমেলা 2025-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস আনুষ্ঠানিকভাবে এ পুরস্কার প্রদান করবেন। কবিতায় মাসুদ খান, নাটক ও নাট্য সাহিত্যে শুভাশিস সিনহা, শিশু সাহিত্যে ফারুক নওয়াজ, অনুবাদে GH হাবিব, গবেষণায় মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, বিজ্ঞানে রেজাউর রহমান, মুক্তিযুদ্ধে মোহাম্মদ হান্নান ও ফোকলোরে সৈয়দ জামিল আহমেদকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার 2024 প্রদান করা হয়েছে। এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ।